So today we are going to be discussing about the shell scripting. So very important for a DevOps engineer and the system admin, all these people who makes this, who are working on automation. So they require this shell script. So first we understand what is meant by scripting first, right? First we need to be understand what is meant by scripting. Let me explain here. Scripting means any application, any repetitive task which we are performing earlier. Like for example, we are first we need to be understand what is mean by scripting. Okay, scripting is nothing but it's a process of writing a sequence of instructions to automating certain task. Okay, so scripting languages we call it as an interpreter. That means the code is executed line by line without need for compilation into the machine code before we are generating any build code here, guys. So process of writing a sequence of instructions. So we can call this one as a process of writing a sequence of instructions to automate the task. Okay, to automating the task here, we are going to be performing this. So these things we used to be calling it as a scripting. So that means the scripting languages which we are calling it as an interpreter. That means the code is executed line by line. Code అనేది మనం కంపైల్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్క్రిప్టింగ్. దీన్ని స్క్రిప్టింగ్ అంటాం. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ని, ఒక ఇచ్చిన టాస్క్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రాసెస్. We know that one when we are creating the Gmail account. Okay, so ఎప్పుడైతే మనం సైన్ అప్ Gmail account కానీ, okay, not only this one, any registration process, a new user, మనకి ఈ ప్రాసెస్ చూపిస్తుంది కదా. We mean to say sign up Gmail. Okay. Usually మీకు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో హియర్ వి యూస్ టు బి గివింగ్ దిస్ నేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూసింగ్ ఆర్ యూ షో యూ ఎంటర్ ద నేమ్ కరెక్ట్లీ. ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే సో వెనెవర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ సమ్ నేమ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్ఫాబెటికల్ నంబర్స్. ఇప్పుడు మనం ఫోన్ నంబర్ ఉంది. సో ఫోన్ నంబర్ దగ్గర ఇప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ ద ఎర్రర్ లైక్ దిస్ వన్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఎర్రర్ ఎలా వచ్చింది, స్క్రిప్టింగ్ రాసి. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఈ డేటా ఏదైతే మనం ఇస్తున్నామో వెబ్ పేజ్ నుండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ సర్వర్.
or application server where it is going to be process your request. మీ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి. అదంటే మనం ఇచ్చే డేటా అనేది ప్రాపర్ డేటా ఇవ్వాలి. అంతేగాని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డేటా ఇచ్చేసి సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఓకే దిస్ ఇస్ వన్ సర్వర్ అండ్ దిస్ ఇస్ యాప్ సర్వర్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ DBs. సపోజ్ నౌ ఇది మన వెబ్ సర్వర్. ఓకే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇది యాప్ సర్వర్. ఓకే ఇది DB సర్వర్, డేటాబేస్ సర్వర్. సో ఇక్కడ మీరు లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే సో లాగిన్ పేజ్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లో ఇక్కడ మీరు యూ నీడ్ టు బి గివ్ ద ప్రాపర్ డేటా. ఒకవేళ మీరు ప్రాపర్ డేటా ఇవ్వకుండా ఇవ్వకపోతే ఈ డేటా ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే అండ్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఆథెంటికేట్ చేస్తుంది. ఓకే ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేసి ఓకే చెక్ చేసేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అయితే కనుక దీన్ని DB సర్వర్లోకి సేవ్ చేస్తుంది. హియర్ యూజర్ డేటా విల్ బి సేవ్డ్. ఓకే సో నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ పేజ్ అయినప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఆథెంటికేట్ చేసేసి మీరు వ్యాలిడ్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ DB సర్వర్ అండ్ DB సర్వర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్. మనకి ఈ విధంగా జరిగే ప్రాసెస్. సపోజ్ మీరు గనక ఇక్కడ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ లాగిన్ పేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో మీరు జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఫోన్ నెంబర్ దగ్గర మీరు టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చారు, ఇచ్చేసి సబ్మిట్ చేశారు. సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్. అంటే మనం వ్యాలిడేట్ చేయకపోతే, మన స్క్రిప్టింగ్ అనేది యూజ్ చేయకపోతే ప్రాసెస్ ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందో చూద్దాం. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ యాప్ సర్వర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాప్ సర్వర్ లో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఆథెంటికేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు దిస్. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా మటుకు వెబ్ ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది దీని బిట్వీన్ దీస్ సర్వీస్. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీస్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ యాప్ సర్వీస్ లో there is lot of require, that is the front end and back end app servers flow, it is taking lot of time. ఓకే ఇక్కడ వెబ్ ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఈ వెబ్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ అప్లికేషన్ అనేది స్లో అవుతుంది. వెబ్ ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువైనప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది, ఇది స్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే దట్ మీన్స్ యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి స్లో. your application becomes slow. Kabatti, if you are not using the scripting languages, if you are not using any scripting languages, okay, web traffic is more. Web traffic between front end and app server okay, front end and app server so that your application becomes slow. So we need to be avoid this. So that is why we are using here scripting language. If you are using the scripting languages here, okay, scripting languages use చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నారో, whenever if you are using any scripting languages, here what happens, whatever you entered here,
It is going to be validating the data అనేది వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. అంటే మీరు ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ ఇందాక మనం చూసాం, ఇక్కడ నంబర్స్ ఇచ్చారు, మీరు కరెక్ట్ ఇచ్చారా లేదని ఎర్రర్ ఇక్కడ ఇస్తుంది. మీరు ప్రాపర్ వేలో మీరు ఫస్ట్ నేమ్, సెకండ్ నేమ్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ లో కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, యువర్ date of birth and your phone number and all these things, if you are giving it properly, then ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుండి ప్రాపర్ డేటా అనేది వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు బి సెండ్ ద ప్రాపర్ డేటా. ఓకే, validated data, we are sending it to the app server. Okay, we are sending it to the validated data, we are sending it to the app server. అప్పుడు యాప్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేసేసి ఈ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డేటాబేస్ లోకి వెళ్తుంది. డేటాబేస్ లో మీ యూజర్ నేమ్, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కదా, లాగిన్ పేజ్, మీ రిజిస్ట్రేషన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ టైం మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చెక్ దిస్ వన్ అండ్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్. ఇలా రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఈ వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి మనం స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ we used to be calling it as interpreter. That means the code, మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నామో అది లైన్ బై లైన్, ప్రతి లైన్ ని మనం ఏదైతే లైన్ బై లైన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు బి కన్వర్టింగ్ దట్ వన్ ఇన్ టు ద కంపైలేషన్ కోడ్ అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, మెషిన్ కోడ్ లకి కన్వర్ట్ చేయదు అనమాట, డైరెక్ట్గా కంపైల్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. సో దిస్ మేక్స్, దట్ మీన్స్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ which is required to automating any web pages or any data processing which is helping us here guys. అందుకోసమని మనం ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ what we have. Okay, this is an advantage what we have in this one here guys. So scripting languages we can use for automation. Any repetitive task if we are performing, we are going to be use this. For example, now see this here, shell scripting, bash scripting is used by many of the system admins and the DevOps team to get the things done quickly and efficiently. Bash scripting is a plain text file which contains the series of commands. For example, now that means the shell scripting name మనం bash scripting అని కూడా అంటాం. The other name of your shell scripting is bash scripting. Make a note of it here guys. The other name of shell scripting is bash scripting. Okay, right. Next one, shell scripting is there in every Linux distribution, whether it is a Red Hat or Ubuntu or Fedora or Amazon Linux, anything, the shell scripting is available. So majorly we are using this shell scripting by your system admins as well as your DevOps team people. They are doing any repetitive task so quickly and more efficiently. To do that one, we are using this bash scripting. So a shell script is a program which is used to perform certain tasks through the Linux commands. So we are using the shell scripting where we need to be perform certain tasks through your Linux commands. That means the shell scripting what we are going to be writing is nothing but your Linux commands only. మనం ఏదైతే లైనెక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకున్నామో ఆ లైనెక్స్ కమాండ్స్ ని ఈ స్క్రిప్టింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని ఒక ప్రోగ్రామటికల్ వేలో యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. The shell scripting is a command language interpreter which executing the commands read from the standard input device, that is from your keyboard or from your file. Okay, here we are going to be using this one. Now if you can see, I'll be tell you one example here. Okay, now see, system administrator or a DevOps engineer, anyone. Okay, system administrator, bash scripting majorly used by your DevOps engineer as well as your system engineer, system administrator. Okay, DevOps engineer or DevOps team, anyone.
Clear, guys? For example, usually before this shell scripting and all these things have been introduced, okay, daily task, what you need to do every day before the system administrator starts his work, he need to be updating the patches, backups, you need to be taking the backups of your data, project data, creating the schedulers, running the schedulers, creating the users, check the health of the service, and many certain tasks he need to be performed. Okay, those are all your administrator tasks. So to do this task every day, he's taking 60 minutes of time every day. తన యాక్చువల్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసే రోజు ప్రతిరోజు కూడా ఫస్ట్ ఇవన్నీ చేయాలి. ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. సర్వర్స్ అన్ని వర్క్ చేస్తున్నాయా, బ్యాకప్స్ తీసుకున్నామా, షెడ్యూల్స్ రన్ అవుతున్నాయా, యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ వీఆర్ గివింగ్ టు దమ్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా తను మాన్యువల్ గా చేసేవాడు ఫస్ట్. ఓకే, మాన్యువల్ గా చేసేవాడు. సో మాన్యువల్ గా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ టేకింగ్ 60 minutes ఆఫ్ టైం. ఒకవేళ ఇది మాన్యువల్ గా 1 day బాగుంటుంది, 1 week బాగుంటుంది, 1 month బాగుంటుంది. బట్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టాస్క్, అదే టాస్క్ మీరు మళ్ళీ ఇయర్ మొత్తం చేయమన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. అండ్ ఆల్సో ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టైమ్ ఈస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్ అండ్ హీఈస్ లూజింగ్ ద ఫోకస్ ఆన్ హిస్ వర్క్. బోరింగ్ కదా, తన జాబ్ బోర్ అవుతుంది. సో ఇది రిపిటేటివ్ టాస్క్, ఎవ్రీ డే హ్యాస్ టు డూ దిస్. ప్రతిరోజు ఇవన్నీ చేయాల్సింది అది. సో దీన్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి మనం షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఎనీ రిపిటేటివ్ టాస్క్ బి ఆటోమేటెడ్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ ద కమాండ్స్, ఇవన్నిటికుండా కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. దీనికి నేను ఏం చేస్తాను, ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. డైలీ టాస్క్ డాట్ ఎస్హెచ్ అనేది ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసేసి, ఆ ఫైల్లో నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఈ ప్యాచ్ అప్డేట్స్, బ్యాకప్స్, ఇవన్నిటి కూడా ఏవైతే కమాండ్స్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానో అవన్నీ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ లాగా రాస్తాను, ఒక స్క్రిప్ట్ ఫైల్ లాగా రాస్తాను. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సింప్లీ నేను ఈ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఒక టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తాను, లైనెక్స్ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో ఈ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైతే సీక్వెన్స్లో నేను ఈ కమాండ్స్ ఇచ్చానో అదే సీక్వెన్స్లో వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ ఆటోమేటిక్గా ఆ కమాండ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వెళ్తాయి. అప్పుడు తను ఈ 60 minutes వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్యూ సెకండ్స్, ఒక 5-10 seconds ఎగ్జిక్యూట్, 5-10 secondsలో ఇది ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అనదర్ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తాడు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ ఈ స్టార్ట్ హిస్ వర్కింగ్. తన వర్క్ తను స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాడు. లేగస్ తన వర్క్ తను స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాడు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఫాస్ట్ హీ కెన్ డూ హిస్ వర్క్. అంటే తను డైలీ చేసే టాస్క్ ని ఆటోమేట్ చేశాడు. సో తను చేసే వరకే కాకుండా ఎనీ అదర్ టాస్క్, ఇదే ఒకటే కాకుండా ఎనీ అదర్ టాస్క్ ఆల్సో హీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఆటోమేటెడ్. ఆ టాస్క్ ని అతను ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు, తన వర్క్ ని తను ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్స్, తన వర్క్ ని తను ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద షెల్ స్క్రిప్ట్, right guys? So it can be automating the daily task, system administration part also be automated. Shell script can take the input from the user file and automate them on screen, and also automate the backups by admins, monitor the systems regularly, data processing, and manipulating your files. So like many such kind of jobs we can do this automate, handling the back jobs, handling the system admin tasks which are each perform repetitively. Not only the system admin, any other, even the developer also, if he makes any certain task repetitively, if he's doing the same kind of a job, yes, we can do this. So here, this is where we are using this shell scripting. ఓకే, ఏదైనా రిపిటేటివ్ టాస్క్ మనం చేయాలి అనుకుంటే మన స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూస్ చేసుకుంటే, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ చేసుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ అప్ అవుతుంది అండ్ ఈజీ అవుతుంది కూడా. బట్ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి కూడా ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి కూడా ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది. ఆ లిమిటేషన్ ఏంటి,
స్లో ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్. ఎప్పుడైనా మనం ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు, ఎప్పుడైనా మనం ఒక న్యూ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు, ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఓకే, వెనకాల ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది. అలా నంబర్ ఆఫ్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ కనుక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవుతుంది, number of process will be initiated in the backend. So in that case, there is a negligible speed will be reduced. కొంచెం స్లో అనిపిస్తుంది. So that is a limitation. Now, I was told you that. So shell scripting ఎలా రాస్తాం then? How we are going to be writing the shell scripting? To write your shell scripting, we are using any of your Linux text editors like your VI or Vim editors or nano editors. Okay, we can use this one, guys. Okay, we can use editors, nano editors, and everything. We can able to use this one, but it is preferable to use the VI or Vim editor. In the real time, majorly we are using VI or Vim editors. We are using, right, guys? So let me get connected to the machine. Okay, I'll come back to this. Here, to know your current shell, here you can use this echo $0 current shell if you want to know. For example, here if you can see echo $0 current shell is bash. To know the default shell, echo $shell and bash. See guys, Linux commands are case sensitive. If you are using the small cases, it will throw an error. It won't display anything. To know the path of the bash, which bash? Suppose now if you want to know this bash shell, okay, so this is your default, current shell.
So to know the path of this one, you can use the switch bash where it is. Not only this one, to know the path of executable path of any command. Suppose now which echo command, which make directory command, which pwd command. Like this one, everything under the bin directory, we are always having the executable commands are there. Guys. We are having executable commands in this one. Clear? Which pwd. Next one, to know the other shells which are installed in your operating system. So here you can use this one cat etc shells. The other shells which are available in this one. So these are all the different shells which are installed in your operating system, in the current operating system. Suppose now this operating system, to know the which operating system you are currently working here, you can use this one cat etc os hyphen release, which Linux distribution we are working. See guys here, Amazon Linux. Okay, Amazon Linux 2. We're working on this. Clear? The next one, bash shell is nothing but born again shell. Okay, bash shell is nothing but born again shell. So here, how we are going to be writing the command, writing the shell scripting. Just show me. I'll show you this one here. Make directory shell scripts. Okay, I'm going to be creating script1.sh. Okay, you have to be use this .sh is the extension of your file. You know that one editor, right? I'm getting into the insert mode, and the first line you have to be give it here is exclamation mark. So exclamation mark bin and bash. This is your. Okay, let me change some settings here. Okay, I'll be using this color so that the text will be visible clearly for you. Okay, ఇలా clear గా ఉంటుంది కదా. So the next one, this ash here inside of the file, ash representing that is commenting. మీరు ఏదైనా కమెంట్ రాయాలి, ఎందుకంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ దేనికి రాస్తున్నాం అనేది దానికి, ఆ స్క్రిప్ట్ దేనికి రాస్తున్నాము అనేది దానికి మీకు బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాయాలి. ఓకే, మై ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎవరు రాస్తున్నారు, his name. Okay, date. Today's date is 23. Okay, module trainings. This minimum information you have to be given. First thing is here I'm going to be creating echo shell script. Make directory. Okay, in the home. EC2 hyphen user. Directory create just. Temp directory and create just. Next, I would like to see cat etc password. Host name. Calendar hyphen change. That means all the Linux commands I'm giving in a sequence here. Okay, all the Linux commands I'm giving in sequence. So now let's see saving this file. Press escape key, colon, W is to write and save, Q is to quit. Come back to this. Which one? A script file. Now I would like to be executing this script. And assets script
1.sh అని ఇస్తుంది. చూసారా, ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ మనం ఏమి ఇచ్చాం, ఎకో కమాండ్, రైట్. చూడండి ఇక్కడ cat script 1.sh. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏమి ఇచ్చాం, ఎకో స్క్రిప్టింగ్, ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ దిస్ వన్. దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చాను, మేక్ డైరెక్టరీ, ఈ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. దాని తర్వాత cat etc పాస్వర్డ్, cat etc పాస్వర్డ్, ఇవన్నీ లొకేషన్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ వన్ హోస్ట్ నేమ్, ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ చేసింది. తర్వాత cal -g, దిస్ కమాండ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. 204th డే వీఆర్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిందా లేదని ఈ లొకేషన్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో గెట్ ఇన్ టు దిస్ హోమ్ డైరెక్టరీ ec2-user. టెంప్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిందా? టెంప్ డైరెక్టరీ ఏ రోజు క్రియేట్ చేసింది? 23rd July. ఓకే, at what time it is created. ఇవ్వలే కదా. This is how we are going to be executing your Linux commands, Linux scripts we are going to be writing. So in this one, this first line which we have given here, okay, ఇక్కడ మనం ఇదేదైతే ఫస్ట్ లైన్ ఇచ్చామో దీన్ని మనం shebang కమాండ్ అంటాం. మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. దీన్ని shebang కమాండ్ అంటాం. We used to be calling this one as shebang command. Clear, guys? Okay. Now go back to this one. Here we have the types of shells are there. B shell, C shell, K shell, bash shell, DCSH. So B shell is the first shell, is the default Unix shell. For many Unix operating system, we are having this B shell. C shell is this. Bin and CSH was designed to provide the interactive features which are lacking in the B shell, so they have introduced the C shell. Okay. The next one, Corn shell, Bin and KSH. Okay. So which is developed by the David Corn and has the features of both B shell and the C shell, and some additional features also they have introduced in the Corn shell. Next one is the most popular one is Bash shell. The Born Again shell was created during the GNU project, and it is based on the shell language and has features of C and K shells. Okay, it has features of C and K shells. Both C and K shells features are there. This is your Turbo C shell. This is the default shell for the free BSD. So we have in a Linux distribution, we have the many Linux distributions are there, free BSD, open BSD, and all this. So these things are there. In that one, this is the default Turbo C shell. But majorly we are in the real time, from many years we are using this bash shell only, guys. To check your default shells of the users, you can use this cat etc password. Now see guys here, these are your shells. Okay, to change the default shells of the users also you can change it. For example, here the Srinivas shell is bin and bash shell is there. Okay, now if I want to change the shell, so Srinivas shell, if I want to change to some CSH or SH other shell, if you want to use it, yes, I can do that. So here I can use to change the default shells user mode -s bin and bash. So here check my login with the user credentials here. Suppose now if here user mode -s bin and sh I'm going to be giving. Okay, bin and sh I'm going to be giving, and which user? Srinivas. Now see guys here, tail etc password. Now see, Srinivas earlier bin and bash is there, now it is changed to bin and sh. Okay,
So the default shells, only the root user can change the shells. But as a user also, if you want to change, yes, we can able to be change the shell name as a user also. So, but for that one, we need to be install this utility. So for that one, here I'm going to be logged in. Now Srinivas itself, we can able to use this one. Here, guys. Now let's see. SU hyphen. Okay. Let's see. For the password of Srinivas, I'll be reset that password. Okay. Okay. So here user mode. I changed this bash shell here, guys. Now see, now it is bash shell. Now I'm going to be change this bash shell to some other shell. So for that one here, I need, that means he required to be, that means need to be installed this. So for that one here, need to be installed the following here. Sudo yum install utility Linux distribution. So here, copy this. Here as a root user, here I'm going to be installing this. Okay, right, I have installed. Now after I have been logged in here, I can able to be use this shell, change shell. Okay, so new shell, changing the shell for the bin and bash. Which shell you would like to be changed? Bin and tcsh. So when he's changing, he need to check that one whether the user who is changing is a valid user Srinivas or not. So Srinivas know the password of his user, correct? Now see guys here, tail etc password. Now see, Srinivas shell has been changed. So if you install this one, even the user also able to be change his own shell. Clear guys? So this is about an intro of your shell scripting. As tomorrow we are going to be discussing what is mean by variable, how we are going to be defining the variables. So there is a lot of things we are going to be discussing this one. So guys, tomorrow we are going to be discussed. Tomorrow I'll become offline. Today I'll block because of the rain and all these things. That is why I couldn't able to become offline. Tomorrow I'll come offline. Okay. Go through these notes. Go through these notes, and we'll be meeting the tomorrow session, guys. Any queries are there? That's all for the day, guys.